Hello friends, I am Aditya and you are watching Germanclass. In today's class, we are going to talk about Sprechen, B2 level speaking. What is the pattern and how can you attempt this tile and score good marks? So we'll see with the help of a model test papers, and we also we'll solve that tile right now. So let's start with the model test paper. So you can see here, this is Zertifikat, GOETHE, tile lines, Vortrag halten. So you have to speak about the given topic. Okay, 8 minutes time you will be given, 4 minutes for the preparation and 4 minutes you have to speak. Okay, total 8 minutes, 4 minutes you have to speak and 4 minutes you have to prepare. You will get preparation time, but ensure that you will not write complete speech, complete Vortrag. You will just write the Stichpunkte. Only pointers are allowed. If you speak and you read the page, whatever you have written, and you speak, then you will lose marks. So this is Sie nehmen an einem Seminar teil und sollen dort einen kurzen Vortrag halten. Okay, so you are participating in a seminar and you are giving a Vortrag halten. Okay, you are giving a speech. You are talking about a topic. Wählen Sie ein Thema, eins oder zwei aus. Ihr Gesprächspartner oder Partnerin hören zu und stellen Ihnen anschließend Fragen. So when you will speak, your partner will listen to you, and at the end he or she will ask you a question. It is like B1 examination. Okay, in the presentation, at the end you are asked one question. So here you can see Thema. We will discuss some other topic, but this is the pattern, like Thema 1. This is the Finanzierung des Studiums. So first of all, you have to tell the mehrere alternative. What are the different alternatives of this topic? Finanzierung des Studiums means how to finance the studies. To finance your studies, what are the different alternative that you have to tell? And then nennen Sie Vor- und Nachteile. You have to tell the advantages or disadvantages. And in the end, you have to describe a possibility exactly. You have to talk about one possibility, like you say different alternatives. But in the end, you will talk about one possibility genauer in detail. But before that, how will you start? Strukturieren Sie Ihren Vortrag mit einer Einleitung, Hauptteil und einem Schluss. So first you have to give brief introduction about your topic. What is that? With Beispiel, with example. Then Vorteil, Nachteil, and then you will end. So you have to structure. Okay, you have to speak the structure in halt of your Vortrag. So we'll start. I will show you. This is our question. I have written here, you can see here. So B2 Sprechen Teil 1, das Thema heißt Arbeitszeit-Modelle. So how do we start? I will tell you. You can just listen to me. Hallo, guten Tag. Das Thema meiner Präsentation heißt Arbeitszeit-Modelle. Am Anfang spreche ich über die Alternative von Arbeitszeit-Modelle. Danach spreche ich über die Vor- und Nachteile zu dem Thema. Okay. Am Ende äußere ich meine Meinung. So when we start, we can say like this. Es gibt verschiedene Arbeitszeitmodelle, zum Beispiel Nebenjob, Minijob, Homeoffice Work oder Schichtarbeit. Arbeitszeit Modelle bedeutet verschiedene Arbeitszeitmodelle, mit denen man sich beschäftigen kann. So heute spreche ich über Nebenjob. So was bedeutet Nebenjob? Nebenjob ist eine Beschäftigung, die man in Teilzeit macht. Das bedeutet, man beschäftigt sich Teilzeit. Man arbeitet nicht Vollzeit, sondern Teilzeit. So die Leute, die Nebenjob machen, arbeiten Teilzeit. Zum Beispiel 3 Stunden oder 4 Stunden pro Tag. Es gibt verschiedene Beispiele. Mit Hilfe von einigen Beispielen möchte ich den Begriff erläutern oder erklären. Zum Beispiel die Leute
in einem Café arbeiten, in der Pizzerei arbeiten oder im Einkaufszentrum arbeiten. Diese Leute arbeiten als Verkäufer oder bieten die Hilfe in einem Geschäft oder in einem Laden. Wo findet man Nebenjob? So wenn man oder die Leute, die Nebenjob machen möchten, können die eine Anzeige lesen. Die Leute, die auf der Suche sind, auf der Suche nach einem Nebenjob, lesen die Anzeige, die geeignete Anzeige online oder sie fragen ihre Verwandte, ihre Freunde. Die Freunde helfen dabei viel. Oder sie lesen einfach die Zeitung, sie surfen im Internet online. So jetzt spreche ich über die Vorteile zu dem Thema Nebenjob. So wenn man Nebenjob macht, lernt man neue Mitarbeitende kennen. Das bedeutet, am Arbeitsplatz lernt man neue Mitarbeitende kennen. Diese Leute können mehrere Nebenjobs gleichzeitig machen. Zum Beispiel am Morgen arbeitet eine Person 3 Stunden in einem Café. Danach am Nachmittag arbeitet diese Person in einem Restaurant. So kann man verschiedene Nebenjobs gleichzeitig machen und Geld verdienen. Ein anderer Vorteil ist, dass diese Leute sammeln unterschiedliche Berufserfahrung. Sie arbeiten in einem Restaurant, sie arbeiten im Café, sie kommunizieren mit verschiedenen unterschiedlichen Personen, Kunden sozusagen. Nebenjob ist gut für diejenigen, die ein Gleichgewicht zwischen Familie und Arbeit halten. Oder einen Einklang machen. Es gibt die Leute, die einen Einklang zwischen Familie und Beruf machen möchten. Nebenjob bietet eine gute Möglichkeit für solche Personen. Oder wir können auch sagen, durch einen Nebenjob bringt man Familie und Beruf unter einen Hut. Das bedeutet, die Leute kümmern sich um ihre Familie und auch machen einen Nebenjob. Die Menschen haben Familienverpflichtungen. Es gibt Angehörige in der Familie, die älter sind, krank sind, ungesund sind. Solche Menschen, solche Angehörige in der Familie brauchen die Hilfe. So wenn man Vollzeit arbeitet, hat man nicht genug Zeit, sich um die Angehörige zu helfen oder zu kümmern. So in dem Fall, Nebenjob spielt eine wichtige Rolle, eine bedeutende Rolle. Oder die Menschen können sich auch für die Familie Zeit nehmen. Das bedeutet, die Menschen haben genug Zeit für die Familie. Sie kümmern sich um ihre Familie, ihre Angehörige, Eltern, Großeltern. Wenn man einen Nebenjob macht, bekommt man die Löhne. Je nach der Stunde wird man bezahlt. Wenn man 2 Stunden arbeitet, bekommt man Geld für 2 Stunden. Bekommt man kein Gehalt, sondern Löhne. Die Arbeitszeit ist begrenzt. In dem Fall brauchen die Leute nicht 8 oder 9 Stunden zu arbeiten. Sie dürfen entweder 3 Stunden oder 4 Stunden, je nach ihrem Wunsch und ihre Bedürfnisse erfüllen. Nebenjob hat auch mit einigen Nachteilen verbunden. Zum Beispiel,
die Leute, die Nebenjob machen, haben keine feste Stelle. Nebenjob bietet keine feste Stelle. Okay? Manchmal schließt man einen Vertrag ab. Oder man arbeitet nicht Vollzeit, nur Teilzeit. Diese Leute erhalten kein Gehalt, sondern die Löhne. Nebenjob bietet keine Vergünstigung im Büro oder am Arbeitsplatz. Während, wenn man ein Vollzeit arbeitet, erhält man Vergünstigungen. Zum Beispiel man bekommt extra Geld für Hin- und Zurückfahren oder man bekommt Geld für Internetanschluss oder Handyrechnung wird von der Firma bezahlt. So das sind extra Vergünstigungen. Und diese Günstigungen bekommt man erst, wenn man sich mit Vollzeitarbeit beschäftigt. Das ist alles. Falls Sie Fragen hätten, stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. So you have seen, this is the way we have to speak about this topic, and in the end one question will be asked and I have to answer this question. Similarly, when my partner will be speaking, I will pay attention, I will listen to the partner, and in the end I will be asking one question and he or she will answer to me. So this is Teil 1 B2 Sprechen. We have just talked about one topic, Arbeitszeitmodelle, in which we have seen this complete content. You can add on some other structures, use Redewendungen, use structures, Nomen-Verb-Verbindungen, Präpositionen, Konjunktionen. Okay, so that's all. I hope you understand and you have got some idea. Any question you can write below in the comment, or you can fill up an inquiry form if you want to join online courses. Thank you so much for watching. Bye bye.